Okay, welcome back to session. Okay, see, excessive noise harm overall health and may. ఎప్పుడైతే మనము ఈ excess noise, whenever you expose to excess noise, work limitation కంటే the standard limitation, more than standard limits, if you are exposed to the high noises, high decibels, so what will happen? It will result into mental stress, physical stress, certain illness, and also hearing loss or deafness, accident, and also labor productivity will reduce. These are the some of the negative impacts which will show if you are exposing to the high noises. Okay, mental stress, physical, certain illnesses, అంటే కొన్ని రకమైన వ్యాధులు సంబంధించినవి, బీపీలు అలాంటివి, షుగర్లు పెరిగిపోవటము, బ్లడ్ ప్రెషర్, మేజర్గా బ్లడ్ ప్రెషర్ మనకి పెరుగుతుంటే నాయిస్, హై నాయిస్ వల్ల, హియరింగ్ లాస్, వినికిడి శక్తి కోల్పోవటము, ప్రమాదాలు జరగటము, అంటే పనిచేసే కెపాసిటీ అనేది తగ్గిపోవటం. డ్యూ టు దిస్ మెంటల్ దిస్ థింగ్ ఆర్ ఫిజికల్ స్ట్రెస్, దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు వర్క్ with full energy, so automatically the productivity will come down. Okay, these are the some of the noise. Now if you see this auditory ill effects are two types. అంటే ఏంటంటే auditory అంటే వినికిడి శక్తికి సంబంధించిన లోపాలు, ill effects. One is temporary threshold hearing loss, and hearing loss అంటే short term permanent hearing loss including physical damage, ruptured eardrums. సో ఇది వచ్చేసి మనకి పర్మనెంట్గా, ఒకటి వచ్చేసి తాత్కాలిక డ్యామేజ్, రెండోది వచ్చేసి సంపూర్ణంగా మనకి డ్యామేజ్ అనేది జరగటం, సో పర్మనెంట్గా డ్యామేజ్ అవ్వటం. ఇఫ్ నాయిస్ కెనాట్ బి రెడ్యూస్డ్ at source or its transmission to the environment cannot be prevented, use ear protection. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అది మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సోర్స్ ఉంది, స్పీకర్ వచ్చేసి, సో ఇది ఇలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ పర్సన్ ఉన్నాడు, సో ఈ మిషన్ దగ్గర ఒక పర్సన్ అనేవాడు వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు. వర్క్ చేసేటప్పుడు ఈ సోర్స్ని, ఇఫ్ ద నాయిస్ కెనాట్ బి రెడ్యూస్డ్ అట్ సోర్స్, ఇక్కడ మనం రెడ్యూస్ చేయలేకపోతే, ఆర్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే ఒక చోట నుంచి ఒక చోట వెళ్ళటాన్ని రెడ్యూస్ చేయలేకపోతే టు ది ఎన్విరాన్మెంట్, యూజ్ ఎయిర్ ప్రొటెక్షన్. అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఎలిమినేషన్ కంట్రోల్ని చేయలేకపోయారు, సబ్స్టిట్యూషన్ చేయలేకపోయారు, ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్స్ కూడా ఫెయిల్ అయిపోయినాయి, ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డన్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్స్ కూడా లేదు. యాజ్ ఎ లాస్ట్ రెమెడీ ఇంకేది చేయలేమురా బాబు, ఇది ఒక్కటే నా దగ్గర మార్గం అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే we will suggest ear protection, which is nothing but PPS. Okay, this is the final remedy or the final solution which you are not able to implement the elimination, substitution, engineering controls, and administrative controls. Okay, exposure to excessive noise raises our hearing threshold, or the degree of loudness at which we first begin to hear. సో ఏమవుతుందంటే, ఇఫ్ యూఆర్ ఎక్స్పోజింగ్ టు ద ఎక్సెసివ్ నాయిసెస్ రైజెస్ అవర్ హియరింగ్ థ్రెషోల్డ్, అంటే ఏమవుతుందంటే వినికిడి శక్తి అనేది ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. దెన్ auditory effects, which means nothing but hearing loss. These are serious health hazards resulting in hearing loss or deafness. అంటే ఏమవుతుందంటే హియరింగ్ లాస్, వినికిడి శక్తి కోల్పోవటము, లేదా డెఫ్నెస్ అంటారు, రెండు కూడాను సేమ్. నౌ విల్ సీ వాట్ ఈస్ మీన్ బై హియరింగ్ లాస్. హియరింగ్ లాస్ అంటే ఏంటి? హియరింగ్ అంటే సింపుల్గా మనము వినటము, లాస్ అంటే కోల్పోవడం, అంటే వినికిడి శక్తిని కోల్పోవడం. లాసింగ్ hearing loss, not able to hear. Hearing ability can be greatly reduced by repeated or long exposure to the high noise, and this a permanent effect is known as noise induced hearing loss.
So this may come interviews. If you go any interview, they will say that what is mean by noise induced hearing loss. Ante entante hearing ability can be greatly reduced. Hearing ability means వినికిడి శక్తి. వీడి పాము చెవులరా అంటూ ఉంటారు. సో పాము చెవులు అంటే ఏంటంటే హీఈస్ హ్యావింగ్ హై హియరింగ్ ఎబిలిటీ. The pin drop sound also he can able to listen. Pin drop sound means what? In a big room, if I drop a pin to the floor level, the noise which will make the result of the pin which is dropping on the floor, still you are able to hear it. It is a pin drop sound which we can able to hear. That is the ability. అంటే ఎంత తక్కువ శబ్దానైనా కూడా వినగలుగుతాడు అంటే వాడికి వినికిడి శక్తి చాలా ఉందంటారు. సో దట్ ఈస్ హియరింగ్ ఎబిలిటీ. కెన్ బి గ్రేట్లీ రెడ్యూస్డ్ అంటే డ్రాస్టికల్ గా రెడ్యూస్ అయింది. సో వీడి వినికిడి శక్తి ఇంతగా ఉండేది ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏమైంది అంటే ఇంత అయిపోయింది. సో చూసామా ఈ సైజులోంచి ఈ సైజులోకి వచ్చింది. జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. So here he can able to listen small sounds also. Later what will happen, his ability came down drastically. That will be resulting in the permanent effect. Permanent ga ante పూర్తిగా కోల్పోయింది. దీన్ని ఏం చేయలేము. పర్మనెంట్ గా he will lost everything. మనం పర్మనెంట్ అంటే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు. పర్మనెంట్ డిజేబిలిటీ ఆర్ పార్షియల్ డిజేబిలిటీ అంటాం. పర్మనెంట్ డిజేబిలిటీ అంటే ఏంటంటే కంప్లీట్ గా ఆ వ్యక్తి యొక్క కెపాసిటీ అనేది కోల్పోవడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 కాళ్ళు ఉంటే ఒక కాలు పర్మనెంట్గా వెళ్ళిపోయింది. సో హీస్ లాస్ట్ హిస్ పర్మనెంట్ కెపాసిటీ. సో ఈ 2 కాళ్ళు ఉండటం వల్ల ఆయన ఏమో దూరమైన వెళ్ళి పని చేసుకోగలడు. సో హీస్ లాస్ట్ హిస్ లెగ్. దట్ ఈస్ ద పర్మనెంట్ డిజేబిలిటీ. పార్షియల్ డిజేబిలిటీ అంటే ఏంటంటే ఈడ క్రాక్ వచ్చింది, ఒక 5-6 నెలలు మంచం మీద ఉంటాడు, దెన్ ఇట్ విల్ గెట్ క్యూర్డ్, హీ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దట్ ఈస్ ద పార్షియల్ డిజేబిలిటీ. సో ఇక్కడ వచ్చేసి పర్మనెంట్ ఎఫెక్ట్ అనమాట. అంటే దాన్ని ఏమంటారు పర్మనెంట్ ని తెలుగులో? వాట్ ఈస్ మీన్ బై పర్మనెంట్? ఎనీబడి కెన్ హెల్ప్ ప్లీజ్. సారీ, పర్మనెంట్ ఏమంటాం తెలుగులో? పూర్తిగా శాశ్వతంగా. పూర్తిగా yes, that is the శాశ్వతంగా is the correct word. శాశ్వతంగా, సంపూర్ణంగా. సో ఇవన్నీ కూడాను పర్మనెంట్. సో శాశ్వతంగా వాళ్ళ యొక్క వినికిడి శక్తిని కోల్పోవడం. ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో శాశ్వతంగా దాన్ని కోల్పోవడాన్ని మనము నాయిస్ ఇండ్యూస్డ్ హియరింగ్ లాస్ అంటాం. ఓకే, it is impairment in the ear that obstructs the receipt of sound and also understanding of the speech in a sentence form, not in the form of test words, and it is a deafness. So ఏమవుతుందంటే ఇంపైర్మెంట్. సో ఒక అబ్స్ట్రక్షన్ లాగా he is not able to listen the complete sentence. సో ఏమవుతుందంటే ఒకసారి మనము మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఎవరికైతే ఈ వినికిడి శక్తి లోపం ఎవరికైతే ఉందో, మీరు నార్మల్ మాట్లాడుతుంటే ఏమవుతుందంటే సడన్ గా ఇన్ బిట్వీన్ వాడు అడుగుతాడు, ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పవా, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫాలో యూ ప్రాపర్లీ, నేను నిన్ను ఫాలో అవ్వలేకపోయినా, ఒకసారి నాకు మళ్ళీ చెప్పు అంటాడు. సో హ్యావింగ్ సమ్ డిఫెక్ట్, ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు లిసన్ కంప్లీట్ సెంటెన్స్, విచ్ మీన్స్ ద స్పీచ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్. ఇట్ ఈస్ ఇర్రివర్సబుల్. నేను ఆల్రెడీ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. ఇర్రివర్సబుల్ ఇన్ ద సెన్స్ we can't bring back to the original condition. Original condition in the sense, initially he will able to listen fully. It is a full circle. He can able to listen fully. After some time, he can able to listen only this much, which means he lost his ability drastically. So it is irreversible. అంటే మనము మళ్ళీ ఈ స్టేజ్ నుంచి ఈ స్టేజ్కి రాలేము. ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ అండ్ ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజ్ అండ్ కెన్ బి కరెక్టెడ్ పార్షియలీ బై హియరింగ్ ఎయిడ్స్. మనం దీన్ని క్యూర్ కూడా చేయలేము. ఇన్క్యూరబుల్, సరి చేయలేము. ఇఫ్ ఎనీ ఫ్రాక్చర్ హ్యాపెన్స్ టు యువర్ లెగ్, సో ఐ కెన్ డూ సమ్, ఐల్ ఫిక్స్ సమ్ ప్లేట్స్ ఆర్ ఐల్ అప్లై సమ్ బ్యాండేజ్, హార్డ్ బ్యాండేడ్, అండ్ ఐల్ మేక్ ఇట్ క్యూర్. ద హియరింగ్ లాస్ వీర్ కాంట్ క్యూరబుల్, బట్ ఇట్ కెన్ బి కరెక్టెడ్. అంటే ఒక లెవెల్ వరకు దాన్ని మనం సరి చేయొచ్చు. ఎట్లా? హియరింగ్ ఎయిడ్స్. చెవులో కంటిన్యూస్గా ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని ఉంటాం. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ నౌ ద న్యూ ట్రెండ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఫాలోయింగ్, ఈవెన్ ఐ టు
one of the victim for this hearing aids. We used to keep earphones always in our ears. That is also will make an impact over a period of time. We used to put in a high volume, so which will affect our hearing ability. అంటే వినికిడి శక్తిని కోల్పోయేదానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. And yearly audiometric examination can be prevent further damage. So yearly audiometric examination, this is a legal requirement. What is the legal requirement? Murali Krishna garu, legal requirement ఏంటిది? 6 months or 2 months audiometric test? 6 months, sir. Yes, very good. మనం ఏంటంటే వెనెవర్, సో ఇది కూడాను క్రైటీరియా ఉంటుంది. వేరెవర్ ద పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పోజింగ్ విత్ ది హై నాయిసెస్, ఎవరైతే ఎక్కువ డెసిబుల్స్ కి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాయిలర్ ఆపరేటర్స్, డీజిల్ ఆపరేటర్స్, మెయింటెనెన్స్ పీపుల్ ఆర్ ఎనీ అదర్ చిల్లర్ ఆపరేటర్స్, ఎక్కడైతే మనకి హై నాయిస్ ఏరియాస్ లో మనుషులు అనే వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారో, for them we have to do a once in 6 months audiometric test examination to be done, so that what will happen before it is going to be irreversible condition, we can give some work gap, or we can give some hearing aids, or we can give some rest intervals, so that our internal body can cure the damage which has happened, so that we can avoid the permanent disability. Okay. The ability to hear less than normal speech indicates a degradation. This is the right word, degradation. Ante kolpodam. Ability to hear less than a normal speech indicates degradation. Ante mana normal speech, okay, iddaru manusulu daggaraga unde maatladukunte, if he is not able to follow and he is not able to listen, that indicates the degradation. Ante ayana vinikidi shaktini kolpota undadu. దాన్ని మనం గుర్తించాలి. It can be result from the aging or a long-term exposure to the high noise, more than 90 dB, or a form of a sudden or very high intensity noise. ఎందుకు ఇలా జరుగుతూ ఉంది అంటే, బికాస్ ఆఫ్ ఏజింగ్. అంటే వయసు పెరిగే ముందు కూడాను వినికిడి శక్తి అనేది కోల్పోతూ ఉంటారు. సో మన ఊర్లో మన తాతలు వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకి ఏంటంటే ఓవర్ సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, డ్యూ టు ద ఏజ్ ఆల్సో దే యూస్ టు లాస్ దేర్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ హియరింగ్. దెన్ లాంగ్ టర్మ్ ఎక్స్పోజర్ అంటే ఎక్కువ టైం, అంటే ఎక్కువ సమయం వాళ్ళు ఈ ఎక్కువ డెసిబల్స్ ఉన్న శబ్దానికి, అంటే హై నాయిస్ ఆర్ హై లౌడ్ వాల్యూమ్స్ ఉన్న సౌండ్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వటము, ఆర్ సడన్ ఇంపాక్ట్ వల్ల కూడాను ఈ పరిస్థితి వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఆన్ హియరింగ్ లాస్ ఆల్సో ఇట్ ఇస్ రిపోర్టెడ్. సో సమ్ ఆఫ్ ది కెమికల్స్ ఆల్సో విచ్ విల్ good for this hearing loss, also exposed to certain chemicals along with noise. And it is not alone which will make the hearing loss, along with the sound it is in a combination. ఇది ఎలా అంటే ఓన్లీ కెమికల్ వల్ల మనకి ఏం ప్రమాదం జరగదు, కాంబినేషన్ ఆఫ్ నాయిస్ విత్ దిస్ కెమికల్ ఎక్స్పోజర్ ఇట్ విల్ లీడ్స్ టు హియరింగ్ లాస్. అంటే ఈ రెండింటి యొక్క ప్రభావం వల్ల మనకి వినికిడి శక్తిని కోల్పోయేదానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎట్లా అంటే ఇట్ కెన్ ఆల్సో కాజ్ హియరింగ్ లాస్ లైక్ టోలిన్, లెడ్, మెర్క్యూరీ, ఆర్సెనిక్, సిఎస్ అండ్ మ్యాంగనీస్ అండ్ N-butyl alcohol and tetraethylene, styrene, and also reported for such effects. So these are the some of the chemicals which will affect the hearing ability along with the noise. The ear can protect itself to the some extent. As I mentioned you, our body, it's a miracle. It is having inbuilt features to cure itself, like how the wounds get healed, the pains get healed. The similar way, every organ is having a self-curing system or self-repair system. The similar way ear also will having. దానంతట అదే దాన్ని సరి చేసుకునే శక్తి భగవంతుడు మనకి ఇచ్చున్నాడు. సో ద ఇయర్ కెన్ ప్రొటెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఫ్రమ్ ద నాయిస్ బై మీన్స్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్స్ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ సర్టైన్ మసిల్స్. సో కాంట్రాక్ట్, ఎక్కువ నాయిస్ అయినప్పుడు కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఇన్ ద మిడిల్ ఇయర్, సో వాట్ విల్ హ్యాపన్, ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు సర్వైవ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా స్పీకర్ చూస్తే మీరు హై నాయిస్ పెట్టి దాని మీద చిన్న చిన్న స్టోన్స్ వేస్తే అవి డాన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో ద సిమిలర్ వే
it can able to contract and expand the muscles inside the ear, middle ear. So it can able to sustain some extent. The muscles in the middle ear can which tires to limit the energy being transmitted inside. So ఈ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇన్నర్ ఇయర్ లోకి ఎక్కువ ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవ్వకుండా చూసుకుంటుంది. This protection is of a little use when sudden very loud noise strikes the ear causing muscle fatigue. సో ఎప్పుడైతే ఇది వచ్చేసి ఒక పనిచేస్తుంది. సో ఏదైతే ఉందో ఈ మిడిల్ ఇయర్ లో ఈ ఇయర్ డ్రమ్ ఇవన్నీ కూడాను ఒక సమ్ ఎక్స్టెంట్ వరకు పనిచేస్తాయి. సో ఎప్పుడైతే సడన్ ఇంపాక్ట్ సడన్ ఇదని జరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇవన్నీ మనకి ఫెయిలియర్ అవుతాయి. దెన్ ఇట్ విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ ది కోక్లియా విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్సైడ్ ద ఇయర్. ఓకే, ఫెటిగ్ ఇన్ ద సెన్స్ నీరసించిపోవటం. దానివల్ల ఏమవుతుంది, సరే ఒకరిని బాగా ఉన్నాడు, ఒక 10 గంటలు పనిచేశాడు, భోజనం ఏం పెట్టలేదు, సో నీరసించిపోతూ ఉంటాడు. ఇంకొక 20 గంటలు పనిచేశాడు, ఇంకా నీరసించిపోతాడు. ఇంకొక 10 గంటలు పనిచేశాడు, ఆటోమేటిక్గా వాడికి ఉన్న శక్తి అంతా కోల్పోయి ఫెటిగ్ అంటే నీరసించిపోవడము. దానివల్ల వాడి ఒంట్లో ఉన్న శక్తి లేకపోవడం వల్ల హీస్ విల్ బి ఫాలోయింగ్ ఇన్ సిక్ ఇమ్మీడియట్లీ. ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ పవర్ అనేది లేదు, ఎనర్జీ అనేది లేకపోవడం వల్ల ఏంటంటే డిసీజెస్ అనేవి ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్. సిమిలర్ వే ఎప్పుడైతే సడన్ స్ట్రైక్ విల్ బి కాజింగ్ ద మజిల్ ఫెటిగ్ ఆర్ లౌడ్ నాయిస్, అంటే ఎక్కువ డెసిబుల్ లెవెల్స్ ఉన్న శబ్దాన్ని విన్నా కూడాను ఆ మజిల్ అనేది వీక్ అయిపోయి దెన్ ఇట్ విల్ అలౌస్ టు ట్రాన్స్మిట్ టు ద ఇన్సైడ్. సో కొంతవరకు రెసిస్ట్ చేయవచ్చు. దాని తర్వాత ఏమవుతుంది, అరే బాబా నా పని అయిపోయింది, ఇంకా నువ్వే చూసుకోమని చెప్పేసి ఇన్నర్ ఇయర్ మీదకి తోసేస్తుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఎక్కడైతే మనకి కోక్లియా ఇన్సైడ్ ద కోక్లియా దేర్ విల్ బి హెయిర్ సెల్స్, అవి దానికి ఎక్స్పోజ్ అవటం వల్ల అవి డ్యామేజ్ అవడం అనేది జరుగుతుంటుంది. Now we'll see some of the factors or degree, the extent of hearing loss. అంటే ఎంతవరకు ఈ హియరింగ్ లాస్ అనేది అవ్వచ్చు. సో ఏమేమి అవుతాయి అంటే మనం ఇందాక చూసుకున్న ఫ్యాక్టర్స్ లాగానే సిమిలర్గా ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది నాయిస్ విచ్ మీన్స్ ద సౌండ్ ప్రెషర్ లెవెల్ ఆర్ టైప్ ఆఫ్ నాయిస్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్ అండ్ ఆల్సో ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్, ఎంత టైం ఉన్నారు, దెన్ టోటల్ వర్క్ డ్యూరేషన్, individual susceptibility, ఇంతవరకు మనం చూసాము. దెన్ ఏజ్ అండ్ హెల్త్ ఆఫ్ ది వర్కర్, దిస్ పాయింట్ ఆల్సో వి కవర్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ స్లైడ్. అండ్ కో ఎగ్జిస్టింగ్ హియరింగ్ లాస్ అండ్ ఇయర్ డిసీజ్. సో కో ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే ఆల్రెడీ ఆయనకున్న ప్రమాదాలు, ఇవన్నీ మనం పాత స్లైడ్లో చూసాము. సో పాయింట్ నెంబర్ 7, కో ఎగ్జిస్టింగ్ హియరింగ్ లాస్, పుట్టుకతో వచ్చిన ఇది లేదా మధ్యలో ఏమన్నా ప్రమాదం జరిగి ఆయన శక్తిని కోల్పోవడం ఆర్ ఏమి ఇయర్ డిసీజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా. దెన్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది సరౌండింగ్స్ ఇన్ విచ్ ద నాయిస్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద సరౌండింగ్ నాయిస్. సో కొన్ని చోట్ల ఏమవుతుందంటే క్లోజ్డ్ ఏరియాస్లో, ఎన్క్లోజ్డ్ ఏరియాస్లో ఏదైనా నాయిస్ అనేది చిన్న నాయిస్ కూడాను యూ కెన్ ఏబుల్ టు హియర్ ఇన్ ఏ లౌడర్ వాల్యూమ్. డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్, దిస్ పాయింట్ ఆల్సో వి హావ్ కవర్డ్, అండ్ ఎంత డిస్టెన్స్ నుంచి ఆయన ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నాడని. Then position of the ear with respect to the sound waves and also wearing ear protection. So what position, what height, what distance, what direction. Then the first 4 factors are called noise exposure factors and are more important. If you see the first 4, these are the more important, which are intensity of the noise, type of noise మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, కంటిన్యూస్, ఇంపల్స్, సడన్. దెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ ఈచ్ డే, అంటే ఎంత టైం, ఒక రోజుకి ఆయన ఎన్ని గంటలు ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నాడు. దెన్ టోటల్ వర్క్ డ్యూరేషన్ ఇన్ ద ఇయర్, అంటే ఒక సంవత్సరంలో ఎన్ని గంటలు ఆయన ఆ సౌండ్కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ది హియరింగ్ లాస్. ఓకే, దెన్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ హియరింగ్ లాస్. సైన్స్ అంటే ఏంటంటే లక్షణాలు ఏంటి, మనకి వినికిడి శక్తి కోల్పోతుందని చెప్పడానికి ఉన్న లక్షణాలు ఏంటి అంటే రింగింగ్ ఇన్ ద ఇయర్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది వర్క్ షిఫ్ట్ అండ్ స్లైట్ హెడేక్, టైర్డ్నెస్ అండ్ డిజినెస్. షిఫ్ట్ అయిపోయిన తర్వాత చెవులో సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది, దెర్ ఇస్ ద రిథమ్ ఇన్సైడ్ ద సౌండ్. దెన్ ఇంటర్మిటెంట్ రింగింగ్ ఇన్ ద ఇయర్స్, సో అప్పుడప్పుడు చెవులో సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది కీ అని చెప్పేసి.
Then normal hearing affected. Normal hearing affected ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, degradation. He is not able to listen the regular speech. If the background noise is present, incapability of picking up the conversation and cannot hear a ticking clock. So the ticking clock, in the sense, we watch low. If you're alone or it is in a peace time in the nights, especially if you keep your watch close to your ear, you can listen the clicking sound. In our childhood, the wall clocks are there, big wall clocks. In the night, we can able to listen the clicking sound. I felt that. So the similar way, clicking sound అని వినకపోవడము, or else and also not able to picking up the conversation, అంటే రెగ్యులర్ గా మనం మాట్లాడుకునే మాటలను కూడాను వినిపించకపోవడం or ఫాలో అవ్వలేకపోవడం. Then feeling of hearing insufficiency is a manifest. So feeling of hearing insufficiency, so అంటే ప్రాపర్ గా వినిపించకపోవడం అనే ఫీలింగ్ రావడం. సో ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఏదైతే వినిపించటం లేదో, సో దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ సెల్ఫ్. अरे यार पहले तो सुनाई देता है, अभी तो थोड़ा कम हो गया है, पहले तो इतना नहीं था, पहले अच्छा सुनाई देता है, अभी तो सुनाई नहीं दे रहा है, जो भी प्रॉब्लम है करके. Now we'll see some of the hearing loss of types. What are the types of losses? We have seen temporary and they are also classified into different types again. Now we'll see that temporary loss can be caused by the exposure to the loud noise. Temporary loss అంటే loud noise for a few hours. So ఇది వచ్చేసి కొన్ని గంటలకు మాత్రమే పరిమితం. It will be permitted only for the few hours. And with the numbs of the hair cells, so which means damage of the hair cells. Unfortunately, hearing is usually restored after a period of away from the noise. So కొన్ని గంటల తర్వాత మీరు ఆ హై నాయిస్ నుంచి దూరంగా ఉండటం వల్ల, so it can get come back. Then permanent hearing loss. Permanent hearing loss occurs when the exposure to the loud noise permanently damages and destroys the hair cells. ఏవైతే కోక్లియా మనం అనుకున్నట్టుగా ఇట్లా గుబలాగా ఉంది కదా, దీంట్లో లోపల హెయిర్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఇవి డ్యామేజ్ అవటం వల్ల పర్మనెంట్గా మనకి హీరింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అండ్ హీరింగ్ కెనాట్ బి రిస్టోర్డ్. రీస్టోర్డ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఫోన్ రీస్టార్ట్ చేస్తామా, మళ్ళీ ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఆ విధంగా మనం దీన్ని రీస్టార్ట్ చేయలేము. రీస్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళీ బాగా వినిపించడానికి. సో కాంట్ బి రీస్టోర్డ్ అంటే దాన్ని మనం ఏం చెప్పొచ్చు, ఇందాక అనుకున్నట్టుగా ఇర్రివర్సబుల్. వి కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. సో ఇట్ కాంట్ బి రివర్స్డ్. ఇఫ్ యు సీ సైన్స్ ఆఫ్ అ పర్మనెంట్ హియరింగ్ లాస్, అంటే శాశ్వతంగా కోల్పోయిన ఈ వినికిడి శక్తిని ఎలా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటే, ఇన్ఎబిలిటీ టు హియర్ ద పిచ్చింగ్ ఆర్ సాఫ్ట్ సౌండ్స్, అంటే చిన్న చిన్న సౌండ్స్ని వినలేకపోవడం. అండ్ ట్రబుల్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ కన్వర్జేషన్ స్పీచ్ హియర్డ్ ఓవర్ ది టెలిఫోన్. సో జనరల్ కాన్వర్జేషన్ వినలేకపోవడం, లేదా టెలిఫోన్లో యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హియర్. సో బికాస్ ద టెలిఫోన్, ఇఫ్ యువర్ మొబైల్లో మనం ఏమవుతుంది, ద నాయిస్ ఆర్ ద స్పీచ్, the decibels will be very less. So even he is not able to listen that. Then ringing or roaring in the ears, it's also called tinnitus. అంటే చెవుల్లో మనకి రింగ్ అవుతున్నట్టుగా సౌండ్స్ రావటం. వీటన్నింటినీ కూడా మనము you can say it as a signs of a permanent hearing loss. Yes, as we've seen, hearing loss, it is also a notifiable disease under Factories Act 1948. If you see the noise-induced hearing loss exposed to the high noise levels, it is a notifiable disease. So if it is a notifiable disease, Murali Krishna garu, notifiable disease ante మనం ఏం చేయాలి? What are the, if you identify any notifiable, I think now it is 30, before it is 29, if I'm not wrong, now it is 30. If you identify any notifiable occupational disease which is listed in Schedule 3 of the Factories Act as a safety guide, what we have to do? Em cheyali sir? Murali Krishna garu. Sir, first of all, when we identified,
we will replace him from that existing work activity to administrative work activity side, sir. First activity. Okay. And second ఏంటంటే ఆ ఎక్స్పోజర్ ని ఎకోస్టిక్ గానీ లేకపోతే ఏమైనా ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్స్ తీసుకోగలుగుతామా లేదా అనే దాని మీద రెండు అటెంప్ట్ సార్. ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ బడ్జెట్ రిలేటెడ్ కాబట్టి. ఓకే. థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే సార్ ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా, ఏదైతే 8 hours కి 90 డెసిబుల్స్ కో ఎప్పుడైతే ఆయనకి హియరింగ్ లాస్ మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుందని ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక పర్సన్ ఎఫెక్ట్ అవుతాడో రొటేషన్ బేస్. సార్ మీ వాయిస్ వినిపించడం లేదు. హలో సార్ మీ వాయిస్ వినిపించడం లేదు. సార్ ఐ థింక్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంటుంది. మీరు ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఓకే. ఎనీ అదర్ ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ అదర్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ మురళీకృష్ణ? Any other inputs? If you identify any notifiable disease, it is important. 1 second, I can show you the list also. Any inputs from others? I think I have not shown you this. 1 second. I think మీకు తెలిసే ఉండాలి. ఈ ఫ్యాక్టరీ సైట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అంతా కూడా మనకి గూగుల్లో దొరుకుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డీజీ ఫాస్ట్లీ అని టైప్ చేస్తే వెళ్ళిన తర్వాత హోమ్ డీజీ ఫాస్ట్లీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ గవర్నమెంట్ వెళ్ళిన తర్వాత ఓఎస్ అని ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ అండ్ హెల్త్ స్టాట్యూట్స్ లో ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఇందులోకి వెళ్తే ఇందులో మీకు సెక్షన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఇందులో ఉన్న చాప్టర్స్ అన్ని సెక్షన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్ గా సెక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అది ఆ సెక్షన్ ఏం చెప్తుంది. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ నోటిఫైబుల్ డిసీజెస్, థర్డ్ షెడ్యూల్ లిస్ట్ ఆఫ్ నోటిఫైబుల్ డిసీజెస్. నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? మీరు చూస్తున్నారా? ఫాలో అవుతున్నారా? కనబడుతుంది సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఇందులో ఈజీగా ఉంటుంది. ఇంతకుముందు మనకి 29 ఉండేవి. ఓకే, వన్ మోర్ ఆల్సో యాడెడ్. ఐ హావ్ నాట్ అప్డేటెడ్ మై సెల్ఫ్, సారీ. నౌ ఇట్ ఇస్ బికమ్ 31. బిఫోర్ 29 ఉండేవి, ఇప్పుడు 31 అయినాయి. ఇవన్నీ కూడాను లిస్ట్ ఆఫ్ నోటిఫైయబుల్ డిసీజెస్. నోటిఫైయబుల్ అంటే ఏంటంటే మనము చెప్పాలి. ఎవరికి చెప్పాలి? మురళీకృష్ణ గారు చెప్పినట్టుగా వి విల్ టేక్ ద మెజర్స్ టు సేఫ్ గార్డ్ ది ఎక్స్టెండెడ్ పీపుల్. ఇంకా ఎవరికి కూడాను ఆ పరిస్థితి రాకుండా మనం కాపాడుకుంటాము. సిమిలర్ వే ఆల్ దీస్ నోటిఫైబుల్ డిసీజెస్ మస్ట్ బి ఇన్ఫార్మ్డ్ టు ది ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ యాజ్ పర్ ది లీగల్ రిక్వైర్మెంట్. వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, అరే బాబా ఈ ఏవైతే ఈ 31 ఉన్నాయో వీటిలలో మేము ఒకదాన్ని ఐడెంటిఫై చేసినాం. మీకు మేబీ ఉండకపోవచ్చు. सॉरी, ये थोड़ा हिंदी में बता देंगे? हाँ हाँ हाँ, मैं बताता हूँ. हाँ, సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. అరే యార్ ఈ 31లో మా దాంట్లో ఏదో బిస్నోసిస్ వచ్చింది, ఆస్పర్సిస్ వచ్చింది, టాక్సిక్ ఎనీమియా వచ్చింది. సో ఇవన్నీ కూడాను ఏదైతే వస్తే దాన్ని ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. इट इज सिंपल दैट जो होता है ना, ये इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज में सॉरी फैक्ट्रीज एक्ट में शेड्यूल नंबर 3 में ये जो 31 है ना, ये पूरा नोटिफाइबल डिसीजेस है.
इसका मतलब है कि जो कंपनी में काम करता है, जो ऑपरेशन की वजह से जो डिसीज उसको आता है, जो भी डिसीज इफेक्ट हुआ है और आइडेंटिफाई किया है अपनी कंपनी के अंदर और प्रेमिसेस के अंदर, ऑपरेशंस के अंदर, सो वो डेटा हम इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को इंफॉर्मेशन देना चाहिए। सर हम लोग mercury poisoning or its sequel we have identified, anthrax we have identified, silicosis we have identified, maybe if you are saying any granite industry, जो भी granite industry है, नहीं तो mining industry है, there will be a chance of this silicosis. सर हम लोग ये silicosis आइडेंटिफाई किया है, इतना आदमी इफेक्ट हुआ है करके हम इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिसीजेस। इट हैज टू बी नोटिफाइड टू द पीपल एज वेल एज टू द इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज। वी हैव टू टेल दैट अरे यार अपनी कंपनी के अंदर ये जो खतरा है हम लोग सही तरीके से जो कंट्रोल नहीं करेगा तो, और हम लोग जो प्रोसीजर्स जो है सेफ्टी का वो फॉलो नहीं किया तो, और जो भी पीपीईस जो इस्तेमाल नहीं किया तो, और जो भी जो हजार्ड्स है, खतरा है, उसको प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करेगा तो ये नोटिफाइबल डिसीजेस आने के लिए चांस है। वो करके हम लोग सारे वर्कर लोगों को बताना पड़ता है, तभी उन लोगों को नजर पे आएगा अरे यार हम लोग ये फॉलो नहीं करेगा तो साला ये पूरा डिसीज हमको लग जाएगा, अपना जिंदगी खत्म करेगा ये। Similar way we have to inform to the legal as well. And here also it is again I'm putting a star mark. It is also a permanently sorry, it is also up to the organization. I am not sure how organizations are transparent while disclosing this notifiable diseases. It is up to the organization, but as per the legal requirement it is my duty to tell that any such kind of diseases which is observed or noticed in your operations, it has to be communicated to the inspector of factories. Okay, yes, one second, I'll just sir, we cannot come to a conclusion, no sir. సార్ వెబ్సైట్ పేరెంట్ సార్ అది మురళీకృష్ణ గారు చెప్పండి సార్. మనం ఎప్పుడైతే 6 months కి ఒకసారి మెడికల్ చెకప్ చేస్తామో, when we come to a notice that he was under the hear loss, we cannot come to a conclusion that due to working in a factory he had been facing the problem, no sir. No. For that what we have to do is initial medical examination has to be done, pre-employment medical examination. That is in other wing actually.